Write down the next problem. Block A, block BLOCK, block A, capital A, block A of weight 1000 Newton, block A of weight 1000 Newton, rest over block B, of weight 2000 Newton, as shown in figure. Stop. Block A is tied, TIED. Block A is tied to wall, WALL, tied to wall with a horizontal string, STRING, with a horizontal string. Stop. If the coefficient of friction, between the blocks A and B, is 0.25, between the blocks A and B is 0.25, and between B and floor, is 1/3. What should be the value of P? To move the block B? Draw this question diagram which is given in the problem. This one is the question diagram. All of you draw this one. Yeah, listen. So ఈ ప్రాబ్లంలో క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ బి ఇచ్చాడు విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద వెయిట్స్. ఫస్ట్ వన్ బ్లాక్ ఏ వెయిట్, దీని వెయిట్ 1000 న్యూటన్, అండ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బి, దిస్ వన్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 2000 న్యూటన్. సో విచ్ ఈజ్ ద బ్లాక్ ఏ ఈజ్ టైడ్ టు ఏ వాల్, అంటే ఇవి రెండు టైడ్ అయిపోయినాయి, ఐ మీన్ కట్టేసి ఇక్కడ దేంతో స్ట్రింగ్తో కట్టిరు. ఓకే, బ్లాక్ ఏ విచ్ ఈజ్ టైడ్ టు ద వాల్, and the coefficient of friction between A and B, this one here, the coefficient of friction between the blocks A and B is 0.25 which is given in the problem, as well as the coefficient of friction between the B and the floor. Consider this one as wall and this one as floor. So in the problem it is given that the coefficient of friction between block B and the floor is given as 1/3. ఓకే, సో ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చాడు, ఈ రెండు కాంటాక్ట్లలో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చాడు. బ్లాక్ ఏ అనేది ఇక్కడ కట్టి ఉంటే బ్లాక్ బి యొక్క దాన్ని మూవ్ చేయడానికి ఎంత ఎఫర్ట్ కావాలి, ఎంత ఫోర్స్ కావాలి. ఫర్ దట్ హియర్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి. ఓకే, నా ఫర్ దట్ కన్సిడరింగ్ దోస్ టూ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఆ రెండు బ్లాక్స్ సపరేట్ తీసుకోండి. ఓకే, సేమ్ 1 by 1 బట్ సపరేట్ తీసుకోండి. నా టెల్ మీ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దీస్ టూ బ్లాక్స్. సో ఫస్ట్ కన్సిడరింగ్ ఏ బ్లాక్ తీసుకుందాం. ఇది ఈ రెండు జస్ట్ సపరేట్ చేసుకున్నాం అంతే. నా ఏ బ్లాక్లో as we know that self weight is always acting vertically downwards, so the weight of the block A, which is given in the problem, that is 1000 newtons, and normal reaction which is always acting perpendicular to the contact surface. ఇవి రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాని నార్మల్ రియాక్షన్ which is perpendicular to the contact surfaces, that is Rn. ఓకే, సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా Rn ఉంటుంది కాబట్టి రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఉంచడానికి కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ బ్లాక్ 1 అండ్ బ్లాక్ 2, సో Rn1 నార్మల్ రియాక్షన్ 1 ఫస్ట్ బ్లాక్ కి. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? the tension in the string which is tied to the wall from here. సో హియర్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, టెన్షన్ కాబట్టి T గా డినోట్ చేసుకుందాం. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ T. Now what about the block frictional force? If the tension is acting rightward direction, then the frictional force is acting, the block is moving here, then the frictional force is acting rightward. So ఇక్కడ కూడా టెన్షన్ ఒకటే స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ T తీసుకున్నాం. T1 T2 తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఏం లేదు. ఇక్కడ కూడా టైడ్ అయి ఉంటే అప్పుడు T1 ఒకటి T2 ఒకటి తీసుకుంటున్నాం. సో అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా T కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. బట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బ్లాక్ బిలో ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బ్లాక్ ఏకి ఏమని తీసుకుంటున్నాము? F1 Rn1 1000 and T. So these are the forces acting here. Then what about the block B? దీన్ని ఇంకొద్దిగా కిందికి రాద్దాం. ఇక్కడ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? as we know that problem లో ఏమి ఇచ్చాడు? effort P which is acting rightward direction, effort P. Okay, then as in the problem it is given that the weight of the block, self weight of the block which is acting vertically downwards, and here the weight of the block is 2000 Newton. Okay, next normal reaction which is always acting perpendicular to the contact surfaces, Rn2 second block kabatti considering it as Rn2. Then listen here carefully, one thing you have to know. So considering it as a floor, okay, and here considering this one as block B and this one as block A. Okay, now ఈ రెండు ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాయి. బ్లాక్ బి పైన బ్లాక్ ఏ ప్లేస్ చేసింది. ఆ బ్లాక్ ఏ స్ట్రింగ్ కి ప్లేస్ చేసింది, ఐ మీన్ గోడకి వాల్ కి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తో అటాచ్ అయి ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిజన్ హియర్, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ద బ్లాక్ బి ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద స్ట్రింగ్. అంటే ఈ స్ట్రింగ్ లో అటాచ్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ బాడీ అనేది మూవ్ కాదు. ఇది పైన ఉన్న డస్టర్ అనేది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తో, ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ తో టైడ్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ బాడీ బ్లాక్ ఏ మూవ్ కాదు. అంటే ఏమవుతుంది? బ్లాక్ బి ఒక్కటే మూవ్ అవ్వాలి, బ్లాక్ బి ఒక్కటే మూవ్ అవుతుంది. అలా మూవ్ అయినప్పుడు ఇవి ఎక్కడెక్కడ కాంటాక్ట్ లో ఉంది బ్లాక్ బి? లిజన్ హియర్, బ్లాక్ బి ఈజ్ కాంటాక్టెడ్ విత్ బ్లాక్ ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లాక్ బి ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఫ్లోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తుంది బ్లాక్ ఏ ఒకటే తీసుకున్నాం. బ్లాక్ ఏ ఎక్కడ కాంటాక్ట్ లో ఉంది? ఓన్లీ బ్లాక్ బి తోనే కాంటాక్ట్ లో ఉంది, ఫ్లోర్ తో కాంటాక్ట్ లో లేదు. అందుకని ఒకటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు బ్లాక్ బి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు బ్లాక్ ఏ తో కాంటాక్ట్ లో ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ అదే బ్లాక్ బి ఫ్లోర్ తో కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉంది. అంటే ఆ బ్లాక్ బి అట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అంటే frictional force on block A is moving opposite to the direction of the block B, as well as frictional force on the floor also moving opposite. అంటే normally
ఇక్కడ చూడండి, ఇది బ్లాక్ బి విచ్ ఈజ్ మూవింగ్ రైట్ వర్డ్. అలాంటప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఇక్కడ ఒక ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, F2 గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇవి రెండు కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. బ్లాక్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండేదిగా. దీని డైరెక్షన్, దీని ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం మనం, F1. బట్ దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి డైరెక్షన్ ఎటు చేంజ్ అవుతుంది, బ్లాక్ బిని మనం పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్లాక్ బి రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్లాక్ ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ లెఫ్ట్ వర్డ్. అంటే ఇక్కడ 2 ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో we should know one more point. What is the self weight of the block A? Block A self weight enta 1000. So directly 1000 తీసుకున్నాం. Then what is the weight of the block B? ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్నా, నేను ఇలా హోల్డ్ చేసిన. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ ఎంత వెయిట్ పడుతుంది, బ్లాక్ బి వెయిట్ పడుతుంది. బ్లాక్ ఏ దేనిపైన ఉంది రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ బ్లాక్ బి. దెన్ the block A weight is also on block B, so that the self weight of the block B ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇదేమో 2000 Newton and here the block A weight is also 1000 Newton. ఈ 1000 Newton force కూడా వెయిట్ కూడా బ్లాక్ B పైన పడుతుంది కాబట్టి so the block B self weight is 2000 Newton here and the weight of the block A is also here, that is 1000 Newton. Very very important diagram. First of all, బ్లాక్ బి మూవ్ అవుతుందంటే బ్లాక్ ఏతో కాంటాక్ట్లో ఉంది, ఫ్లోర్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది, అందుకని 2 ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ వస్తాయి. సో బ్లాక్ బి మూవింగ్ రైట్ వర్డ్, దెన్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్, బోత్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ లెఫ్ట్ వర్డ్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. అండ్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బి తీసుకుంటే బ్లాక్ బి వెయిట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం 2000 న్యూటన్. ఆల్సో బ్లాక్ ఏ దేనిపైన రెస్ట్ అయింది, బ్లాక్ బి పైన రెస్ట్ అయింది. సో దాని బ్లాక్ ఏ వెయిట్ కూడా ఎక్కడ పడుతుంది, బ్లాక్ బి పైన పడుతుంది. సో ఆ బ్లాక్ బి వెయిట్ కూడా మనం రాసుకుంటాం. ఎంత, బ్లాక్ బి వెయిట్ 2000 న్యూటన్ అండ్ ఏ బ్లాక్ ఏ వెయిట్ ఈస్ 1000 న్యూటన్. సో దీస్ 2 diagrams are very important. Now by observing these 2 diagrams, now consider vertical forces sigma v is equals to 0 from this one. Consider it as a figure 1 and figure 2. Now from figure 1, now what are the vertical forces here? Vertical forces Rn1 and 1000. So vertically upward force is Rn1 and vertically downward force is 1000. So simply direct మనకు వాల్యూ నే వచ్చింది, Rn1 is equals to 1000 Newton. ఓకే, నో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే Rn1 వాల్యూ వచ్చిందంటే if we got Rn1 value then we may easily find out the value of F1. How? As we know that coefficient of friction, mu is equals to F by Rn. మనం ఫస్ట్ బ్లాక్ కి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి mu1 is equals to F1 by Rn1. Now what is mu1 value? mu1 is nothing but the coefficient of friction between block A and B. So this one is given in the problem. మనం బ్లాక్ ఏది చేస్తున్నాం, బ్లాక్ 1, బ్లాక్ ఫిగర్ 1 చేస్తున్నాం కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం, mu1 0.25. 0.25 is equals to F1 by Rn1 వాల్యూ ఎంత మనకు పైన వచ్చింది, వాల్యూ ఎంత 1000. From here F1 is equals to 250 newtons. Okay, we got the values of F1 and Rn1. Just we have only consider vertical forces. Now what are the horizontal forces from figure 1? Horizontal forces ఏమన్నా, leftward forces is equals to rightward forces, that is T is equals to F1. That is T is equals to, what is the value of F1? We got 250 newtons. So simply T value is also 250 newtons. Okay, ఇక్కడ వరకు క్లియర్. జస్ట్ కన్సిడరింగ్ ఫిగర్ 1,
First of all, taking vertical forces, upward forces is equals to downward forces. From that we got the values of F1 and Rn1. As well as considering horizontal forces, leftward forces is equals to rightward forces. Then we may got the value of T. Then consider figure 2. Now, what are the vertical forces here from figure 2? Rn2 is equals to upward forces is equals to, what are the downward forces here? One is 2000 and another one is 1000. 2000 plus 1000. From here Rn2 is equals to 3000 newtons. 3000 Newton. And as well as we also know that the coefficient of friction, we know that the coefficient of friction mu2 is equals to F2 by Rn2. mu2 is equals to F2 by Rn2. Then what is the value of mu2 here? mu2 is nothing but the coefficient of friction between the block B and the floor, that is given in the problem. How much it is? 1 by 3. So here mu2 value is 1 by 3 is equals to F2 divided by what is Rn2 value, that is 3000. From here F2 is equals to 3000 by 3, that is 1000 newtons. So F2 value is 1000 newtons. Now, so as we have taken vertical forces, sigma V is equals to 0. Then what are the horizontal forces here? Sigma H is equals to 0 for figure 2. What are the horizontal forces? F1 plus F2. F1 plus F2 is equals to P. Now what is the value of F1 we got? That is 250 plus, and what is the value of F2? That is 1000 newtons is equals to P. From here P is equals to 1250 newtons. So this is the effort we required to pull the block B. Okay, just note down. Just ఈ two diagrams వస్తే enough. ఈ two diagrams నుంచి first vertical forces and then horizontal forces. First vertical forces and then horizontal forces. మెయిన్ క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఈ టూ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం రావాలి. ఈ టూ డయాగ్రామ్స్ కూడా సేమ్ ఇదే పొజిషన్స్ లో డ్రా చేయండి. మీ నోట్స్ లో డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా సైడ్ బై సైడ్ డ్రా చేస్తే క్లియర్ గా ఉండదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ లో 1 by 1 ఉన్నాయి కాబట్టి అవి 1 by 1 తీసుకుంటేనే మనకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఏ వెయిట్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఎక్కడ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అనేది క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై అవడానికి జస్ట్ కొద్దిగా స్పేస్ ఇచ్చి వాటికి ఫోర్సెస్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి. గివెన్ డేటా మొత్తం రాసుకున్న తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వండి స్టెప్స్.
Write down the next problem. What should be the value of theta? What should be the value of theta? What should be the value of theta as shown in below figure? As shown in below figure, that will make the motion of 900 Newton block, that will make the motion of 900 Newton block down the plane to impend, IMPEND, down the plane to impend, question mark. The coefficient of friction, for all contact surfaces, is 1/3. For all contact surfaces is 1/3. Take this question diagram. This one is 900 Newton and this one is 300 Newton. 300 Newton, this one 300 and this one is 900. Yeah, listen here. Now, so here in this problem we need to find out the value of theta. So same previous diagram lo two blocks straight ga unnai, aa two blocks ippudu inclined ga unnai. First ఆ inclined గా ఉన్న బ్లాక్స్ లో ఉండే ఫోర్సెస్ ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేను ఇందాక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో చెప్పిన టూ బ్లాక్స్ స్ట్రైట్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ టూ బ్లాక్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఇచ్చాడో అదే డైరెక్షన్ లో తీసుకొని ఫోర్సెస్ చేయమని. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఆ బ్లాక్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయో అవే డైరెక్షన్స్ లో 1 by 1 తీసుకొని మనం ఫస్ట్ ఫోర్సెస్ డ్రా చేయాలి. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ కన్సిడరింగ్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్, yeah, then what are the forces acting here? As we know that the self weight is always acting vertically downward direction, exact mid point nunchi vertical ga downward lo vastundi. And the force value is 300 Newton. The weight of the block is 300 Newton. Then as we know that the normal reaction which is always acting perpendicular to the contact surfaces, ఇప్పుడు బ్లాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇది 900 Newton, ఇది ఇక్కడ ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్, ఇదే కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఈ డైరెక్షన్ లో హియర్ నార్మల్ రియాక్షన్ Rn. సో ఫస్ట్ బ్లాక్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి టేకింగ్ యాస్ Rn1 and here which is tied to a wall which is having tension T. Same previous problem on this tension T which is acting here. Then what about the frictional force acting opposite direction, that is considering as F1.
దెన్ మనం సేమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రెపస్లో తీసుకున్నాం. యాంగిల్ ఆఫ్ రెపస్లో ఏం చేసాం మనము ప్రీవియస్, ఇన్ కేసు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పినాం యాంగిల్ ఆఫ్ రెపస్. ఇలా యాంగిల్ ఆఫ్ రెపస్ అంటే ఒక ప్లేన్ని మనం ఇలా ఇంక్లైన్గా చేస్తున్నప్పుడు ఆ బాడీ ప్లేన్ పైన ఉన్న బాడీ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్నే యాంగిల్ ఆఫ్ రెపస్ అని చెప్తామని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ అక్కడే అదే వీడియో లెక్చర్లో నేను ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పిన, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ వర్టికల్ టు ద సెల్ఫ్ వెయిట్? ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ ప్లేన్కి యాంగిల్ ఎంత అయితే ఉందో, ఇన్ కేస్ 30 degrees ఉంటే 30 degrees ఉంటుంది, ఇన్ కేస్ 60 ఉంటే ఇక్కడ కూడా 60 ఉంటుంది అని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి సేమ్, హియర్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ యాక్టింగ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద వర్టికల్ పాయింట్, దిస్ వన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఈ రెండింటికి యాంగిల్ ఎంత అంటే ఇక్కడ ప్లేన్ కు ఉన్న యాంగిలే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్, దట్ వన్ ఈజ్ theta. Then from here what are the horizontal and vertical forces? Vertical force ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 300 cos theta and చూడండి ఇలా ఉంది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ హియర్, ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది, ఈ వాల్యూ 300 అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి వర్టికల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది 300 cos theta. అదే హారిజాంటల్ ఫోర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే 300 sin theta. ఇది మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఫోర్సెస్ రిజల్యూషన్. నా 300 cos theta హియర్ అండ్ హియర్ 300 sin theta కామా F1. Okay, so these are the forces acting on block A. చూడండి, first of all, normal reaction which is always acting vertically, perpendicular to the contact surfaces, and the tension in the string T, and the frictional force acting opposite to the tension, opposite to the motion of the body, and self weight acting vertically downwards with an angle of plane with an angle of theta. That's why so here resolving the forces 300 cos theta and 300 sin theta. This one is okay. Now same exact దాని కిందనే ఈ డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ తీసుకోండి ఇంకొక బ్లాక్, సెకండ్ బ్లాక్. As we know that from here, considering the self weight of the block, that is how much here 900, as well as the normal reaction which is perpendicular to the contacting surface, that is R and 2. Okay, now resolving the vertical and horizontal forces, then what is the angle here? How much it is here angle? Same angle, how much here? Theta. Then what are the vertical and horizontal forces? 900 cos theta and here 900 sin theta. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. Then what about the frictional force? అసలు ఎఫర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఎఫర్ట్ కానీ టెన్షన్ కానీ ఏం లేవు ఈ బ్లాక్కి. బట్ బాడీ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది? సో బాడీ ఇలా ప్లేన్ బాడీ ఇంక్లైన్డ్ ఉంది, ఇంక్లైన్డ్ ఉన్న పైన ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఆబ్జెక్ట్ కిందికి మూవ్ అవుతుందా పైకి మూవ్ అవుతుందా? ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు బాడీ will move in downward direction. So then what about the frictional force which is acting opposite to the motion of the body? So if the block is moving downward direction, then the frictional force is acting in upward direction. So here frictional force is acting, which is the value F2. And మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో సేమ్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బ్లాక్ ఏ, బ్లాక్ బి అండ్ హియర్ ఫ్లోర్. బ్లాక్ ఏ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఒక్కదాంతోనే కాంటాక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఒకటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, సేమ్ యాజ్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. But if the block B is moving, then it may be contacting with the floor as well as contacting with block A. So here we are having two frictional forces. Now here the block is moving in downward direction, then the frictional force F1 is acting opposite as well as the frictional Ft is acting opposite. Then here F2 comma F1. So forces, two frictional forces are acting. అండ్ అగైన్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం మన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో.
బాడీ 2000 వెయిట్, ఇక్కడ బాడీ 1000 న్యూటన్ వెయిట్ ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ ఏ కి తీసుకున్నప్పుడు 1000 తీసుకున్నాం. అదే బ్లాక్ బి కి తీసుకున్నప్పుడు 2000, 1000 టూ ఫోర్సెస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, టూ వెయిట్స్. సో బ్లాక్ బి వెయిట్ 900 cos θ, మరి బ్లాక్ ఏ వెయిట్ ఎంత, వర్టికల్ వెయిట్ 300 cos θ. సో అది కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, 300 cos θ. దిస్ వన్ ఈజ్ వర్టికల్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఏ. బ్లాక్ ఏ వెయిట్ కూడా ఇక్కడ పడుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వర్టికల్ ఫోర్స్ ఏముంది, 300 cos θ. అది కూడా ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. Now, so after drawing the question diagram, draw these two answer diagrams. Now, సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్ లో డ్రా చేసుకోండి. మీ నోట్సెస్ లో కూడా ఇలా ఇంక్లైన్డ్ గానే డ్రా చేసుకోండి, సంవట్ గ్యాప్ ఇచ్చి స్ట్రైట్ గా, లేకపోతే వాటి సైడ్ బై సైడ్ డ్రా చేసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్స్ లో ఇదే పొజిషన్స్ లో డ్రా చేసుకోండి మీ నోట్సెస్ లో కూడా. నా రైట్ డౌన్. సో ఫస్ట్ కన్సిడరింగ్ ఫిగర్ 1. సో దిస్ వన్ యాజ్ అ ఫిగర్ 1 and figure 2. Now figure 1. Then what are the vertical forces here? Sigma v is equals to 0. Upward forces is equals to downward forces. What is upward force here? Rn1 is equals to. Then what is the downward force here? 300 cos theta. ఈ 300 అనేది ఉండదు, 300 నే మనం రిజాల్వ్ చేసుకున్నాం వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ గా. సో 300 అనేది ఉండదు, జస్ట్ ఓన్లీ we are having one vertical force, that is 300 cos theta. From here the value of Rn1 is 300 cos theta. Now Rn1 వచ్చిందంటే we may get the value of F1. How? As we know that coefficient of friction mu is equals to F by Rn. For that we are considering for figure 1, mu1 is equals to F1 by Rn1. What is mu1? As in the problem it is given that the coefficient of friction for all contact surfaces is 1 by 3. That means mu1 is 1 by 3 as well as mu2 is also 1 by 3. Now mu1 value is 1 by 3 is equals to F1 by Rn1 value is how much? 300 cos theta. From here F1 is equals to 100 cos theta. Okay. Now what are the horizontal forces here? Horizontal forces sigma h is equals to 0. Now leftward forces is equals to rightward forces. Leftward forces ఏమో ఉన్నాయి, F1 300 sin theta. Two leftward forces, one is F1, one is 300 sin theta. F1 plus 300 sin theta is equals to T. Rightward force is only 1. Okay. From here what is F1 value? F1 value is 100 cos theta. So 100 cos theta plus 300 sin theta is equals to T. Equation మనం ఏం చేయలేము, values one is in cos, one is in sin. So just put it in box. Now considering figure 2. Figure 2 లో vertical forces తీసుకున్నాం. Then what are the vertical forces here? Upward force is Rn2, downward forces are 2, 900 cos theta plus 300 cos theta. Therefore sigma v is equals to 0, that is Rn2 is equals to how much? 900 cos theta plus 300 cos theta. From here Rn2 is equals to how much? That is 1200 cos theta. Now so Rn2 వచ్చింది. As we know that the coefficient of friction mu2 is equals to F2 by Rn2. What is mu2 value? mu1 value, mu2 values రెండు సేమ్ ఉంటాయని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు the coefficient of friction for all contact surfaces is 1 by 3. That is 1 by 3 is equals to
Then what is the F2 value? Don't know. By R into value is how much? 1200 cos theta. From here F2 is equals to 1200 by 3 4 that is 400 cos theta. So as we got, the F2 value is 400 cos theta. Okay, now ఈ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ డ్రా చేసుకొని వీడియో పాజ్ చేసుకొని ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇంకొక స్టెప్ తీసుకుందాం. హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇంకా హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ తీసుకోలేదు కదా, ఈ యొక్క స్టెప్ ఇక్కడ రాసేసుకుందాం క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ ఎరేజ్ చేసి. వాట్ ఆర్ ద హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ హియర్? లెఫ్ట్ వర్డ్ ఫోర్స్ ఏమున్నాయి? 900 sin theta is equals to right word force ఏమున్నాయి? F1 F2 రెండు ఉన్నాయి. సో F1 plus F2. ఓకే, ఫస్ట్ ఆన్సర్ డయాగ్రామ్ గివెన్ డేటా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. నా 900 sin theta is equals to, now what is the value of F1 we got here? F1 is equals to 100 cos theta plus F2 value you got here 400 cos theta. Now from here 900 sin theta is equals to 500 cos theta. From here, as we know that sin by cos, so sin theta by cos theta is equals to 500 by 900. Sin here, sin by cos, here 500 by 900. That is 2 zeros gets cancelled. Sin by cos, that is tan theta is equals to 5 by 9. From here theta is equals to tan inverse of 5 by 9. Then here by calculation we may get the theta value is 29.05 degrees. So this is the value of theta. Okay, just we have taken from figure 2 horizontal forces. Sigma h is equals to 0. From here 900 sin theta is equals to F1 plus F2. As we already got the values of F1 and F2, just substituting these two values, and by calculation you may get the value of theta, that is 29.05 degrees.